হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ আমরা একটা ডল কেক বানাবো। তার জন্য আমি ময়দা নিয়ে নিচ্ছি। এই কাপের 1 কাপ ময়দা, মানে 240 গ্রাম যে কাপটা আছে সেটার 1 কাপ ময়দা। এই কাপের 1 কাপ চিনি, চিনি নিলাম এই কাপেরই সেম 1 কাপ। চিনি একটু কম হলেও হতে পারে। বেকিং পাউডার 1 চামচ, এই 1 চামচ বেকিং পাউডার নিলাম। বেকিং সোডা নেব এই চামচের 1 চামচ, 4 টিস্পুন। দুটা মিল্ক পাউডারের প্যাকেট দেব, কারণ এটা 1 পাউন্ডের হবে। একটু লবণ টেস্টের জন্য দেব 3 চামচ। দুধ দিয়ে অল্প অল্প করে মেখে নেব। একদম ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে। আর ভ্যানিলা এসেন্সটা দিয়ে দিচ্ছি আমি। এই চামচের 1 চামচ ভ্যানিলা এসেন্স দিব। তেল দিয়ে দিলাম। তেলের উপরে একটা সাদা কাগজের পেজ। এটা আমার তৈরি হয়ে গেছে। এরকম করে এই যে আমার ব্রেডটা রেডি, এটাকে আমি ঢেলে নিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর হয়েছে, স্পঞ্জি স্পঞ্জি। নিয়েছি কারণ ডল কেক বানাবো তো একটু বেশি কেক লাগবে, ব্রেডটা একটু বেশি লাগবে। এই যে ব্রেডটা আমি আগে বানিয়ে রেখেছিলাম। এটা 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 হয়ে গেছে। দুটা পার্ট করবো এটার। আমি এবার ডল কেকটা বানাবো, তাই সব রেডি করে নিচ্ছি।